discrepancy with Michael's money. That's what sort of opened up everything. If Michael has $50 million and he's supposed to have $70 million, there's a problem. Donc, Madame Tyson compte les billets, Monsieur Tyson lui enchaîne les KO. We did it! When Mike Tyson isn't earning $15 million in 91 seconds and Robin Givens isn't starring in television's head of the class, now they live as just an average couple of newlyweds on their $4.5 million New Jersey estate. He's very romantic. Il est très romantique. You know, slip a diamond Tout à fait le genre à vous glisser un diamant sous l'oreiller, ou bien si vous lui dites rapporte-moi quelque chose, en passant un petit quelque chose, il revient avec une Porsche. Ça c'est tout Michael. Robin Givens profite de Tyson car elle le sait éperdument amoureux. Pourtant, au fil des mois, leur relation se détériore. Lui trop violent, elle trop cynique. La fin du 2e chapitre de La Belle et la Bête. Michael est un maniaco-dépressif. C'est comme ça. C'est l'enfer. C'est pire que tout. Pour la première fois, je comprends les femmes violées. Quand il ne se contrôle plus, c'est terrifiant, pour moi, ou pour ma mère. J'ignore ce que Mike Tyson deviendrait sans ma mère, ce qu'on deviendrait. C'est grâce à elle si on est encore ensemble. Givens called police to the Bernardsville house this weekend, claiming the champ was tearing up the house and threatening her and her mother. If she wants to right now, take me. She can leave right now. Take everything I have and just leave. Love can be fleeting. The soap opera marriage of boxing champ Mike Tyson and actress Robin Givens is coming to an end. She announced today through her lawyer that she's seeking a divorce after 8 months together. Octobre 89, fin du conte de fées médiatique. 4 mois plus tard, Tyson sera mis KO par James Buster Douglas. Le début d'une longue descente aux enfers. There's nothing wrong with thinking about girls, but they think about it all the time. Everything they do. That guy there, like, not you. They have a common sense that we're getting in trouble. Complex, like the other day, right? I was saying, yeah. Who's got the complex? Yeah, the other day I was like this. I said, yeah, I'm talking to this girl. Then I was saying, I better not do that. Cuss doesn't like a fool. Oh, if you do it because I said it, you're a fool. You got to do it because what I said was right. That's what you got to do it for. Not because I said it. All I do is remind you. You got to do it because you know it's right to do it. It's going to benefit you in the long run. Do you have a problem? Do you want something called to report a relief? And the person started attacking me. Not attacking me, but like he being very aggressive, trying to take my clothes off, and then just basically forced himself upon me. I can tell you that there has been a rape incident report made, and it's my understanding that Mr. Mike Tyson has been alleged to have committed the crime. Une fois de plus, le vieux cul avait donc raison. Juillet 91, Indianapolis, Tyson est invité à l'élection de Miss Black America. Rapidement, il succombe au sourire de la lauréate, une certaine Disney Washington. Oh, I'm in a dream day after day. Beautiful women, such an array. What can I say? Yeah, definitely, that sounds better. La suite, vous la connaissez, Tyson s'apprête alors à livrer face à la justice le plus difficile combat de sa carrière. I'm innocent. How you doing, Mr. Charles? All right. I come to Court here in Indianapolis. What do you want people to know here? basically, I'm innocent. You do nothing to it. They've been watching what happened. I know what happened, and we're going to prove that I'm innocent. Septembre 91, Tyson est poursuivi pour tentative de viol. 5 mois au cours desquels l'Amérique tout entière retient son souffle. Un jury conservateur, des pièces à conviction confondante, mais surtout la parole d'un boxeur aux allures bestiales face à celle d'une lycéenne catholique pratiquante. L'issue du procès ne fait aucun doute. Pourtant, l'Amérique se passionne, comme elle le fera quelques années plus tard pour le procès d'O.J. Simpson. Shame on you people! Shame on you for blaming the victim!
Tyson devient l'ennemi public numéro 1. Le boxeur n'est plus alors qu'un violeur et les témoignages de soutien se font rares et souvent encombrants. Wait, I'm talking to women now. We gonna talk now. See, the day of the BS is all over. You're not dealing with a man that don't know you. Le 27 janvier 1992, pour 5 voix contre 1, Mike Tyson est condamné à 6 ans de prison et 30 000 francs d'amende. Le plus jeune champion du monde de l'histoire des poids lourds n'est plus maintenant qu'un simple matricule, le numéro 922 335. Le ring de 6 mètres sur 6 du MGM de Las Vegas est remplacé par une cellule de 3 mètres sur 2 dans la prison de Plainfield. Tyson a alors 26 ans, lui que l'on présentait comme le digne successeur d'Ali ou de Sonny Liston, passera près de 4 ans derrière les barreaux. Les légendes ont la vie dure, Tyson la prend une nouvelle fois à ses dépens. One day, so like Mike Tyson, you effing tree jumper.